Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. This is a video relating to the sensitization of police officers and judicial officers regarding the investigation, completion of investigation and taking the charge sheet on file. All of you are well aware that the police officers, they are expected to conduct the investigation to find out the reality. Truth is the goal of investigation, and they should complete the investigation within the prescribed period, maybe 60 days, 90 days, like that. At least within a year, within the time frame or within the boundaries fixed by the period. Of course, every time it may not be possible, but they have to stick to the so-called, they have to adhere to the time frame. Time lopal cheyali. Likewise, when the police, after completion investigation under section 173 CRPC, previously present section in Japan, they can file the charge sheet, final report we call it as. And when you file the final report, the courts are objecting so many remarks. Oh, this is maintainable. Where is the report? రకరకాలు అడిగామని చెప్పేవాళ్ళు లోకు అని రకరకాలు అడుగుతుంటారు. They don't give the CC number. ఈ మధ్యన మనం యూపీ కేసులో కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఏమని ముద్దాయి అరెస్ట్ అయితేనే సీసీ నెంబర్, చార్జ్ షీట్ నెంబర్ ఇస్తానంట. ఎక్కడ విచిత్రం ఇది? సో కాబట్టి రెండు పక్కల ఈ రెండు నాణ్యాలని సరిచేయాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది అని గౌరవనీయ దిస్ ఇస్ తమిళనాడు హైకోర్ట్ జస్టిస్ ఎస్ఎం సుబ్రహ్మణ్యం అండ్ ఎం జ్యోతి రమణ్ in the case of Gaja Lakshmi versus the state of Tamilnady, represented by Principal Secretary Home and that is Prohibition and Excise. Right? So this is habeas corpus petition number 3189 by 2024, dated 22/1/2025. The law, they asked the two judges bench, that is S.M. Subramaniam and Jyoti Raman, they asked the state DGP, please remember, to file an affidavit on the delay in investigations. వేసిన పిటిషన్ ఏంటి? habeas corpus, writ of habeas corpus. So what is this habeas corpus? All of you know that the court under Article 32, straight away word ledanukondi, under Article 32, Supreme Court, 226 and 227 High Court, they can issue the prerogative writs, maybe writ of habeas corpus, writ of mandamus, writ of certiorari, writ of quo warranto, so things like that. I think 5 writs they give. The first one is writ of habeas corpus. Habeas corpus. Habeas means have. Corpus means body. Produce the person before me. Have the body before me, like that. Suppose if anybody is missing, if anybody is in illegal detention, if anybody is not known as to where he is, yes, you can file a petition for the so-called writ of habeas corpus. ఇదే జరిగింది. ఇది యాక్చువల్లీ వాడు ఎక్కడ పోవాలో అరెస్ట్ అయ్యే లోపలే ఉన్నాడు. మనం భయపడాల్సిన పని లేదు. మన సామాన్యుడు కాదు, గజలక్ష్మి వాళ్ళ ఆయన. రైట్? సో హీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ వీళ్ళేం పెద్ద మంచివాళ్ళు అయ్యి ఉండరు. వీడి మీద 26 cases ఆర్ పెండింగ్ అగెన్స్ట్ హిమ్. హస్బెండ్ ఆఫ్ గజలక్ష్మి మీద 26 cases ఉన్నాయి. దాంట్లో మర్డర్ కేసులు కూడా ఉన్నాయి. ఆ మర్డర్ కేసులు కూడా 2014, 2015, 2016. రైట్? సో ఇతన్ని ఆటోమేటిక్గా ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్కి వెళ్ళారు. సో డిటెన్షన్ ఆర్డర్స్ వర్ గివెన్ ఆన్ 26/10/2024 by the orders of the collector and district magistrate Tiruvallur అనుకుంటా, Tiruvallur of Tamil Nadu state. Right? So he was detained. His wife asked for his production. వారెంట్ లేట్ అయింది, డిటెన్షన్ ఆర్డర్ కొంచెం లేట్ అయింది. దాని మీద రొటీన్లో హెబియస్ కార్పస్ చేస్తుంటారు. దీని గురించి మనం పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన పని.
సో దీనిలో రివ్యూ కమిటీ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి. దాంట్లో చూస్తే సో ఇక చూడండి, దీంట్లో అసలు కథ ఏంటంటే, నో డౌట్ హీ ఈజ్ A+ కేటగిరీ అఫెండర్, అంటే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ 26 కేసెస్ అంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. వీళ్ళు ఎందుకు పెట్టారంటే ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సో మెనీ కేసెస్ అన్నారు కదా. మర్డర్ కేసెస్ ఆఫ్ 2014, 2015 అండ్ 2016, రైట్. కానీ 2014 కేసు కూడా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. వై? నోబడీ నోస్. 2014 కేసు అవలా, 15, 16. సో ఇఫ్ ద పోలీస్ టేక్ డికేడ్స్ టు కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్, దెన్ వీఆర్ అఫ్రైడ్ కోర్ట్ విల్ టేక్ సెంచరీస్ టు డిస్పోజ్ ద కేస్. ఆల్రెడీ వీఆర్ ఓవర్ బర్డన్. 5.4 కోట్ల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి భారతదేశంలో. దర్యాప్తే 10 ఏళ్ళు పడితే మరి ట్రయల్ ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది? ఎవ్రీబడి ఈజ్ అఫ్రైడ్. హియర్ ద కోర్ట్ రిటన్. Court is afraid that trial will be taking many more years to come. So, criminal justice delivery system should ensure that the offenders are punished through the due process within a reasonable time. నార్మల్గా మీకంతా ఫెయిర్ జస్టిస్, స్పీడీ జస్టిస్, ఫెయిర్ ట్రయల్ ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటాం. వీటన్నిటికీ మాటగా అర్థం అదే. సో దే ఆర్ డైరెక్ట్ ద DGP, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, to reconcile the issues and cases to be monitored by the higher authorities. So, ఎవరో కంట్రోల్ ఉండాలి కదా. They have to, at least old cases, they have to be disposed of. So, DGP and Principal Secretary Home, they will correct the serious lapses. Otherwise, what will happen? These lapses would embolden the offenders to commit more crimes. అంతే కదా. మనం వదిలిపెడితే ఆటోమేటిక్గా if you are let loose, definitely you are liable to commit more offenses. Secondly, దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ కూడా వచ్చింది, విట్నెస్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్. ఆఫ్ కోర్స్ 398 ఆఫ్ ది భారతీయ నాగరిక సురక్షణ సమితిలో విట్నెస్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ గురించి కొంచెం చేశారు. దాని మీద ప్రభుత్వం ఏం తీసుకుంది? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు షీల్డ్ ద విట్నెసెస్ ఫ్రమ్ ది సో కాల్డ్ అటెంప్ట్స్ ఆఫ్ ది accused persons. So for all these things, the DGP has to file the affidavit on the dereliction of duty of the police officers, if any. And second point, courts also should be a little bit sensitive. There is no provision to say that the charge sheet should be remarked in the CRPC. ఎక్కడ ఉందా? భారతీయ నాగరిక సురక్షణలో పోలీసులు ఇస్తే రిమార్క్ చేయమని ఎక్కడ ఉందో? అఫ్కోర్స్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసు రేపొద్దున మళ్ళీ ఇబ్బందిలాగా ఉంటాయి, చేస్తుంటారు. తప్పేం పట్టలేము మనం. కానీ సెన్సిటివ్గా ఉండాలి. ప్రతిదానికి నేను నెంబర్ ఇవ్వను, ఎందుకంటే రొటీన్ అలవాటు అయిపోద్ది. ఎందుకంటే మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు నెంబర్ ఇచ్చే ముందు ఒక 10 రిమార్కులు రాయాలి. ఎందుకు? యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్, మరి నాయన ఇది లేదు కరెక్ట్ చేసుకో. అంతేగాని నంబర్ లేకుండా పోలీసులు తిప్పి, నంబర్ లేకుండా సంవత్సరాల తరబడి పెండింగ్ కేసులు కూడా ఉన్నాయని PP గారు కోర్టు వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సో బోత్ పోలీస్ అండ్ జ్యుడిషియరీ దే షుడ్ బి సెన్సిటైజ్డ్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ అని తమిళనాడు హైకోర్టు వారు చెప్పారు. సో కోర్టుని మనంత మాట్లాడటం బాగోదు. పోలీస్ అధికారులు కూడా దర్యాప్తు విధానాన్ని కొంచెం మార్చుకొని తొందరగా చేయటం మంచిది. సో ఇంతవరకు ఆగుతాను. ధన్యవాదములు.